నాకు ఫస్ట్లో బాగా ఆయాసం లాగుండే, నొప్పిలా ఉండే. కాబట్టి హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత పేస్మేకరు పెట్టినప్పటి నుంచి నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. నమస్కారం అండి. మా మదర్ ఇన్లా సుందరిబాయి గారు, ఆమెకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం. మేము హాస్పిటలైజ్ వచ్చినప్పుడు 20th వచ్చాము, ఫిబ్రవరి 2024లో. తర్వాత రమేష్ సార్ గారిని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు పేస్ మేకర్ వేయాలని చెప్పారు. తర్వాత పేస్ మేకర్ 22nd ఫిబ్రవరికి వేసినారు. ఆ తర్వాత నుంచి చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. యాజ్ ఆఫ్ నో 3 months దాటింది. చాలా హెల్తీగా ఉన్నారు, తన పని తను చేసుకోగలుగుతున్నారు. హాస్పిటల్ విషయానికి వచ్చేస్తే హాస్పిటలైజేషన్ క్లీన్గా ఉంటుంది, అందరూ సపోర్టివ్ స్టాఫ్ కూడా అందరు చాలా బాగా ఉన్నారు, చాలా హెల్తీగా ఉంది. నా పేరు సుందరి. నాకు ఫస్ట్లో బాగా ఆయాసం లాగుండే, నొప్పిలా ఉండే. కాబట్టి హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్తోనే నాకు మంచిగా అయ్యింది. సిస్టర్స్, నర్సులు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు. హాస్పిటల్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. డాక్టర్స్ కూడా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు. పేస్ మేకరు పెట్టినప్పటి నుంచి నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను. అది పెట్టిన తర్వాత నేను అన్నీ చేసుకోగలుగుతున్నాను. I'm Dr. G. Ramesh. I'm a senior interventional cardiologist at Yashoda Hyderabad. This is a patient who had presented to us with severe shortness of breath. The patient's heart rate at that time was 30. So patient was in a complete heart block. In addition, patient had a recent neurological event. Patient also was in renal failure. So patient had multiple issues in the form of a recent neurological event with a renal failure with underlying sepsis with a bradycardia. So immediately we put the patient on a temporary pacemaker and did an angiogram which was normal. So we had to plan for a permanent pacemaker implantation. Normally in a patient with bradycardia, the ideal thing to do would be a dual chamber pacemaker, which is a pacemaker with a lead. Presently, these sort of patients who have got multiple issues in the form of neurological events, with renal failures, with underlying possible sepsis, with a poor general condition, a leadless pacemaker is a boon for these sort of patients. I've got multiple patients whom I have done a leadless pacemaker and they have improved dramatically. This patient is also an example. So what we did for this patient is, once the patient settled down a little bit, we took the patient and we did a leadless pacemaker by our right femoral vein. So the procedure was completed in 45 minutes. Patient got discharged in 48 hours. And this is a 3 months follow-up and where the patient is doing very well. So leadless pacemaker is a pacemaker where we use a pacemaker which is possibly in the form of an inch without any lead whatsoever. So this is ideal in patients who are very sick, who are on dialysis with renal failure, or patients who have got severe sepsis, very fragile patients where we put a lead and there is always a risk of infection. This is ideal. So we've got multiple patients, experience of around 4 to 5 years of leadless pacemakers who are doing very well. They improved dramatically. This patient, if you could have seen 3 months back, she was looking very sick. Now after 3 months, she is walking completely. Her renal failure settled down, neurological events improved, possibly because of the good cardiac output. So presently she is doing very well with a good LV function. She is not in heart failure also. So these sort of patients who have got multiple comorbidities, a leadless pacemaker is a boon for these patients. Thank you.